Good morning, children. Today we'll see the glossary. So take page number 36. Okay, take page number 36. Glossary. Okay. Plot. A secret plan made to do something wrong. Plot. అంటే మనం ఏమంటారు, ఎవరికైనా నష్టం చేయడానికి వేసే ప్రణాళికను ఏమంటారు, ప్లాన్ని ప్లాట్. ఓకే, ప్లాట్. సీ త్రూ మీనింగ్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్. ద రాట్. రాట్ మీన్స్ rotten, get bad. Okay, become bad. The situation is getting worse. Okay. Cloning, producing an exact copy of an animal. Cloning, for example, if you take a sheep, so you can make a sheep again from taking one cell. అంటే బాడీలో ఒక సెల్ తీసుకొని ఆ సెల్ నుంచి ఇంకొక ప్రాణి చేయటం, ఒక్కొక్క జంతువుని చేయటం ఏమంటారు, క్లోనింగ్. ఓకే, క్లోనింగ్, taking one part of the body and making a full person. Quantum leap, a sudden, great and important change. Quantum means a big change. Okay, a big. Stem cells, a basic type of cell from which all other cells develop. So there are some cells in our body. From that cell, అంటే ఒక కణం నుంచి ఇంకా వేరే కణాలన్నీ కూడా పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు, స్టెమ్ సెల్. Fossils, the remains of an animal or plant which have become hard and turned into rock. So these are the parts in the earth. Okay, dead bodies or the plants, they become very hard. They are called fossils. Concern, worry. Concern is a worry. Okay, I'll send the answers for these questions in the WhatsApp. Okay. Now, second bit. Read the following lines from your poem and notice that the underlined words end with the same sound. Such words are called rhyming words. So rhyming means same sound, like today, decay. See, a last sound, isn't it? Today, a. Okay, decay, a. Okay, same sound like that. If you see the poem on page number 35, you see today, decay, plot, rot, t. Okay, the sound same way. Sheep, leap. So last sound is same, p. Okay, grow, go, o sound. Okay, grow, go, o sound. Earth, birth. Okay, bones, clones, owns, clones, bones. In both we have owns. Okay, the concern, earn, learn, earn. So earn, these are the rhyming sounds. So they are called rhymes. Okay, rhyming words, so that you can understand in almost all the poems. Okay, now take page number 37. Now you can see there plot. They are given is here plot, rot, caught, lot. Okay, now you can see sheep and leap. Okay, sheep, leap. Then we have sweep, then sheep, CHEAP, sheep. Then we have the first line, grow, then we have go, then low and slow. Earth,
Perth. Okay. Bones. Sorry. Bones. Clones. Stones. Owns. Concern. Learn. Earn. Turn. Okay, here sheep, leap, okay, sweep, sheep, grow, low, slow, earth, bird, perth, owns, clones, stones, owns. Concern, earn, learn, earn, and turn. Okay, now we'll go to C reading. Susruta, an ancient plastic surgeon. So I'll read the lesson for you first. Listen carefully and practice it. Susruta, an ancient plastic surgeon. It was midnight when Susruta was awakened by a frantic knocking at the door. "Who's out there?" asked the aged doctor, taking a lighted torch from its socket in the wall and approaching the door. "I am a traveler, my revered Susruta," was the anguished reply. "A tragedy has befallen me. I need your help." Susruta opened the door. What he saw was a man kneeling before him, tears flowing from his eyes and blood from his disfigured nose. "Get up, my son, and come in," said Susruta. "Everything will be all right, but be quiet now." He led the stranger to a neat and clean room with the surgical instruments on its walls. He washed his face with water and the juice of a medicinal plant. He then offered him a mug of wine and began preparing for the operation. With a large leaf of a creeper brought from the garden, he measured the size of the stranger's nose. Taking a knife and forceps from the wall, he held them over a flame and cut a strip of flesh from the stranger's cheek. The man moaned, but the wine had numbed his senses. After bandaging the cut in the cheek, Susruta cautiously inserted 2 pipes into the stranger's nostrils and transplanted the flesh to the disfigured nose. Molding the flesh into shape, he dusted the nose with powdered licorice, red sandalwood, and an extract of Indian barberry. He then enveloped the nose in cotton, sprinkled some refined oil of sesame on it, and finally put a bandage. Before the traveler left, he was given instructions on what to do and what not to, and a list of medicines and herbs he was to take regularly. He was also asked to come back after a few weeks to be examined. In this manner, Susruta augmented a nose some 26 centuries ago, and what he did is not regrettably different from what a plastic surgeon would do today. In fact, Susruta is today recognized as the father of plastic surgery all over the world. His treatise,
Susruta Samhita has considerable medical knowledge of relevance even today. It indicates that India was far ahead of the rest of the world in medical knowledge. Born in the 6th century BC, Susruta was a descendant of the Vedic sage Vishwamitra. He learnt surgery and medicine at the feet of Divodasa Dhanvantari in his hermitage at Varanasi. Later, he became an authority in not only surgery but also in other branches of medicine. He was the first physician to advocate what is today known as the caesarean operation. He was also an expert in removing urinary stones, locating and treating fractures, and doing eye operations for cataract. His suggestion to give wine to patients about to be operated upon makes him also the father of anesthesia. In his treatise, Susruta listed 101 types of instruments. His Samdamsha Yantras are the first forms of the modern surgeon's spring forceps and dissection and dressing forceps. In fact, his system of naming surgical tools after the animals or birds they resemble in shape, for example, crocodile forceps, hawksbill forceps is adopted even today. Susruta was also an excellent teacher. He told his pupils that one could become a good physician only if one knew both theory and practice. He advised his pupils to use carcasses and models for practice before surgery. Now we will explain the lesson for you. Susruta, an ancient plastic surgeon. Ancient means olden times, okay? Old times, ancient, Purvakala or ancient. Plastic surgeon means a person who operates on the body. For example, if your nose gets hurt and if you lose a shape, దానికి మళ్ళీ ఎక్కడో ఒకసారి ఫ్లెష్ తీసుకొచ్చేసి మళ్ళీ ఆ కట్టు కట్టినది ఏమంటారు, ప్లాస్టిక్ సర్జన్. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ రూప్ వచ్చేలాగా చేసేదాన్ని ఏమంటారు, ప్లాస్టిక్ సర్జన్. ఓకే, సర్జరీ. It was midnight when Susruta was awakened. What is awakened? Awakened అంటే మేల్కొనడం. Awakened by a frantic knocking at the door. Frantic means worry. Frantic means worried. Knocking at the door. భయంతోటి knock చేసామంట. Knocking అంటే తట్టడం. Who's out there? Asked the doctor. Aged doctor. Aged means old. Okay. Doctor, taking a lighted torch from its socket in the wall and approaching the door. Approaching and coming near to the door. I am a traveler, my revered Susruta. Revered, respected. Revered means respected. Respected doctor was the anguished reply. Anguished means with severe pain. బాధతో నెప్పుతాడు అన్నమాట. Anguished means lot of pain. Anguished, severe pain. Anguished means severe, చాలా severe pain. The severe pain. A tragedy has befallen me. A tragedy means sad event. Tragedy means sad event. అంటే బాధాకరమైనటువంటి ఒక సంఘటన. has befallen me. Befallen అంటే happened. Okay, I need your help. Susruta opened the door. What he saw was a man kneeling before him, tears flowing from his eyes and blood from his disfigured nose. Disfigured అంటే
ఫిగర్. డిస్ఫిగర్ అంటే రూపు మార్పు చెందడం అనమాట. ఉదాహరణకి ముక్కు ఉందనుకోండి, పచ్చడి దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? రూపు పోతుంది, తన రూపు పోతుంది. దాన్ని ఏమంటారు? డిస్ఫిగర్డ్. ఉన్న రూపము వేరే విధంగా కాబట్టి ఏమంటారు? డిస్ఫిగర్డ్. సో నోస్ దెబ్బ తాకి నోస్ అంతా నోస్ లాగా లేదన్నమాట. గెట్ అప్ మై సన్ అండ్ కమింగ్ సెట్ సుశ్రిత. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ బట్ బీ క్వైట్ నౌ. క్వైట్ అంటే నెమ్మదిగా ఉండు. హీ లెట్ ద స్ట్రేంజర్. స్ట్రేంజర్ మీన్స్ కొత్తవాడు. స్ట్రేంజర్ మీన్స్ కొత్తవాడు. టు ఎ నీట్ అండ్ క్లీన్ రూమ్ విత్ ద సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సర్జికల్ అంటే ఆపరేషన్ చేయడానికి అవసరమైన వస్తువులు. సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సర్జికల్ అంటే ఆపరేషన్ కోసం కావాల్సినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే వస్తువులు అన్నమాట. ఆన్ ఇట్స్ వాల్స్, అవి ఒక గోడకు తగిలించి ఉన్నాయన్నమాట. He washed his face with water and the juice of a medicinal plant. సో ఆ యొక్క గాయాన్ని ఏం చేశాడు? ఆ ముఖాన్ని నీళ్ళతోటి తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకుల రసంతో కడిగాడు. He then offered him a mug of wine. A mug of wine. వైన్ అంటే ఏంటి? ద్రాక్ష సారాయి అన్నమాట. మన వైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు బియర్, బ్రాందీ అలాగా ఈ వైన్తో కూడా అంటే ద్రాక్షతో చేసినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఈ ఆల్కహాల్ అన్నమాట. అండ్ బిగాన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఆపరేషన్. అది ఇచ్చేసి తాగిన తర్వాత అతను ఆపరేషన్ చేయడానికి అతను సిద్ధమయ్యాడు అన్నమాట. విత్ ఎ లార్జ్ లీఫ్ ఆఫ్ ఎ క్రీపర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. క్రీపర్. క్రీపర్ అంటే ఏంటిది? తీగ. మనం చూస్తాం కదా, మల్లె తీగలు, లేకపోతే కాకర, లేకపోతే సొర తీగ అంటే అల్లుకునేటువంటి తీగలు ఉంటాయి, పాకేటువంటి, వాటిని ఏమంటారు? క్రీపర్. సో ఏ లార్జ్ లీఫ్ ఆఫ్ క్రీపర్ అంటే అలా అల్లుకునేటువంటి తీగ నుంచి ఒక పెద్ద ఆకుని తీసుకుని వచ్చాడు. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. అండ్ మెజర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్ట్రేంజర్స్ నోస్. మెజర్ అంటే కొలిసాడు. ఏంటి? అతని యొక్క నోస్ ని కొలిసాడు అనమాట. టేకింగ్ ఎ నైఫ్ అండ్ ఫార్సెప్స్ ఫ్రమ్ ద వాల్ he held them over a flame. held అని పట్టుకున్నాడు. ఎక్కడ? ఓవర్ ఏ ఫ్లేమ్. ఫ్లేమ్ అంటే ఒక మంట మీద మంట పెట్టి ఆ మంట మీద ఆకులు ఇచ్చాడు అనమాట. అండ్ కట్ ఎ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రేంజర్స్ చీక్. స్ట్రిప్. స్ట్రిప్ అంటే కొంత భాగం ఆఫ్ ఫ్లెష్, శరీరంలో కొంత భాగాన్ని ఆయన కోసుకొని వచ్చాడనమాట. ఎక్కడి నుంచి? స్ట్రేంజర్స్ ఫేస్. ముఖం నుంచి కొంత స్కిన్ ని ఆయన తీసుకున్నాడు. ద మ్యాన్ మోన్డ్. మోన్ అంటే ఏంటిది? బాధతో మూలగటం. మోన్ అంటే బాధతో మూలగటం. బట్ ద వైన్ హ్యాడ్ నమ్డ్ హిస్ సెన్సెస్. నమ్డ్. నమ్డ్ అంటే ఏంటి? అర్థం ఏంటిది? స్పర్శ లేకుండా ఉండడం. స్పర్శ లేకుండా ఉండదని ఏమంటారు? నమ్డ్ హిస్ సెన్సెస్. ఆఫ్టర్ బ్యాండేజింగ్ ద కట్ ఇన్ ద చీక్ అంటే ఎక్కడైతే స్కిన్ తీసాడో అక్కడ మన దాన్ని కట్టుకట్టాడు అన్నమాట. బ్యాండేజ్. బ్యాండేజ్ అనేది కట్టుకట్టడం. సుశ్రుత కాషియస్లీ ఇన్సర్టెడ్. కాషియస్లీ అంటే జాగ్రత్తగా. ఇన్సర్టెడ్ 2 pipes into the stranger's nostrils and transplanted the flesh to the disfigured nose. మళ్ళీ ఆ ముక్కుని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఆ స్కిన్ పెట్టేసి మూత పెట్టేసి బాగా కుట్టేశాడు అనమాట. మోల్డింగ్ ద ఫ్లెష్ ఇంటూ షేప్. మోల్డింగ్ అంటే దాన్ని సరైన రూపంలో తీస్తున్నది ఏమంటారు? మోల్డింగ్. ఓకే. మోల్డ్ అంటే ఒక రూపు. ఉదాహరణకు మనం క్యాండిల్స్ చేసినప్పుడు చేస్తారు మోల్డ్. ఒక ఒత్తి. ఓకే. క్యాండిల్స్ మనం చూస్తాం కదా, దాన్ని చేయడం మోల్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం చూస్తాం కొన్ని చోట్ల బ్రిక్స్ చేయడం, వాటిని ఏమంటారు? మోల్డ్స్. ఓకే. మోల్డింగ్ ద ఫ్లెష్ ఇంటూ ద షేప్. హీ డస్టెడ్ ద నోస్ విత్ పౌడర్డ్ లికరీస్. లికరీస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి పౌడర్. ఓకే. సబ్స్టెన్స్. ఓకే. రెడ్ శాండల్వుడ్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ బార్బరీ. సో ఎన్ని వస్తువులు కలిపేసి ఆయన తీసుకొచ్చి దాన్ని తుడిసేసాడు అనమాట. He then enveloped the nose in cotton. సో ఎన్వెలప్డ్ అంటే మూసేసాడు. దేంతోటి? కాటన్ పైన పెట్టేసి ఆయన కట్టు కట్టాడు అనమాట. స్ప్రింకిల్డ్ సమ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ఆఫ్ సిసేమ్. సిసేమ్ అంటే నువ్వులు. నువ్వుల యొక్క నూనె బట్టి రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ఆఫ్ సిసేమ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఫైనలీ పుట్ ఎ బ్యాండేజ్ అంటే కాటన్ తర్వాత ఆయిల్ నువ్వుల నూనె దాన్ని వేసి కట్టాడు అనమాట. బిఫోర్ ద ట్రావెలర్ లెఫ్ట్ హీ వాస్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది? కొన్ని సూచనలు ఇచ్చి పంపించాడు అనమాట.
on what to do and what not to do. ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అతనికి చెప్పాడు. And a list of medicines and herbs, అంటే కొన్ని మందులు తర్వాత herbs అంటే ఏంటిది? మామూలుగా మన చెట్ల మందులు అంటాం కదా, వాటిని ఏమంటారు? herbs. He was to take regularly. ఏమేమి తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా ఇచ్చాడు అన్నమాట. He was also asked to come back after a few weeks to be examined. సో అతను చెప్పాడు మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రావాలని చెప్పాడు అనమాట. ఎందుకు? మళ్ళీ పరీక్ష చేయడానికి. In this manner, Susruta mended a nose from 26 centuries ago. So, some 26 centuries ago. Century అంటే 100 years, అంటే 2600 సంవత్సరాలు అన్నమాట. సారీ, 2600, 26 centuries. And what he did was not greatly different from what a plastic surgeon would do today. ఈనాడు ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ కూడా పని చేస్తున్నారు. కాబట్టి అప్పుడెప్పుడో 2600 సంవత్సరాల క్రితమే ఇలా మన దేశంలో ఈ సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సుశ్రుత ఈజ్ టుడే రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మన దేశంలోనే ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయడం అనేది జరిగింది. అందుకే సుశ్రుతని దీనికి ఫాదర్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ప్రారంభించిన వాడు అనమాట. దాన్ని హిజ్ ట్రీటీస్ అంటే ఎ బుక్. ఓకే, ట్రీటీస్ అంటే ఏమైనా రాసినటువంటి విషయాలు అన్నమాట. సుశ్రుత సంహిత, దట్ నేమ్ ఈజ్ ద బుక్స్ నేమ్ ఈజ్ సుశ్రుత సంహిత. హ్యాస్ కన్సిడరబుల్ మెడికల్ నాలెడ్జ్. కన్సిడరబుల్ అంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రెలవెన్స్. రెలవెన్స్ అంటే ఇప్పటికి కూడా అది సంబంధించినమాట, ఆ విషయాలకి సంబంధించిన విషయాలు. ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇండియా వాజ్ ఫార్ అహెడ్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ మెడికల్ నాలెడ్జ్. ఇండికేట్స్, అట్ షో, అది చూపిస్తుంది మనకు. ఈ విధంగా అప్పటి నుంచే మనకు మన దేశం ఈ యొక్క నాలెడ్జ్లో ముందుగా ఉన్నది అన్న నిజాన్ని ఇవి మనకు తెలుపుతూ ఉన్నాయి. బోర్న్ ఇన్ ద 6th century BC, సుశ్రుత వాజ్ ఎ డిసెండెంట్ ఆఫ్ ద వేదిక్ సేజ్ విశ్వామిత్ర. అతను ఎవరు? డిసెండెంట్, అతని వంశం నుంచి వచ్చాడనమాట. ఎవరి వంశం నుంచి వచ్చాడు? విశ్వామిత్ర అనేటువంటి వేదిక్ సేజ్, ఆయన యొక్క ఋషి అంటే కదా, ఋషులు అంటే కదా మనం, అతని నుంచి వచ్చిన అతని సంతానం అనమాట. He learned surgery and medicine at the feet of Divodasa Dhanvantari. So, the name of the teacher is Divodasa Dhanvantari. In his hermitage. Hermitage అంటే ఏంటిది? వనం లేకపోతే ఆశ్రమం. ఆశ్రమం అంటే కదా మనం ఎట్ వారణాసి. వారణాసిలో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంలో ఈ యొక్క తరగతులు, ఈ విషయాల గురించి ఆయన నేర్చుకున్నాడు. Later, he became an authority in not only surgery అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్, but also in other branches of medicine. అంటే ఇంకా మిగతా వైద్య విషయాల్లో కూడా అతను బాగా నేర్చుకున్నాడు అన్నమాట. He was the first physician to advocate what is today known as the cesarean operation. Cesarean operation అంటే కట్ చేసి, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు పిల్లల్ని కన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? బాడీని కోస్తారు, పొట్ట కోస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు? సిజేరియన్ ఆపరేషన్. హీ వాజ్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే చాలా నైపుణ్యం గల వ్యక్తి అనమాట. ఇన్ రిమూవింగ్ యూరినరీ స్టోన్స్. యూరినరీ స్టోన్స్ అంటే మూత్రం పోసేటప్పుడు కొన్ని స్టోన్స్ అడ్డం వస్తాయి అనుకోండి, వాటిని ఏమంటారు? యూరినరీ స్టోన్స్. లొకేటింగ్ అండ్ ట్రీటింగ్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే పగుళ్ళు, బోన్స్లో ఏమిటన్నా కొంచెం కింద పడ్డప్పుడు దెబ్బ తాకినప్పుడు పగులుతాయి బోన్స్, వాటిని ఏమంటారు? ఫ్రాక్చర్స్. ఓకే, లొకేటింగ్ అండ్ ట్రీటింగ్ ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ డూయింగ్ ఐ ఆపరేషన్స్ ఫర్ క్యాటరాక్ట్. ఐ ఆపరేషన్ ఫర్ క్యాటరాక్ట్ అంటే కొన్ని మచ్చ మన కంటిలో ఒక రకమైన పొర వస్తుంది అన్నమాట, దాన్ని ఏమంటారు? క్యాటరాక్ట్. His suggestion to give wine to patients about to be operated upon makes him also the father of anesthesia. Anesthesia అంటే ఏంటి? ఏమైనా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు నొప్పి కాకుండా అనిపించకుండా చేసడానికి ఒక రకమైన మందులు ఇస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు? అనెస్థీషియా అంటారు. ఏమంటారు? అనెస్థీషియా. సో ఈ వైన్, ఈ ద్రాక్షారసం అటువంటి ఆల్కహాల్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ విధంగా అతను అప్పట్లోనే ఆ మత్తు వచ్చేలాగా
చేసేవాడు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ట్రీటీస్. సుశ్రుత లిస్టెడ్ 101 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కాబట్టి 101 రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి వస్తువులు కావాలో అవన్నీ అతను ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడనమాట. హిస్ సందంశ యంత్రాస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ సర్జన్స్, స్ప్రింగ్ ఫార్సెప్స్ అండ్ డిసెక్షన్ అండ్ డ్రెస్సింగ్ ఫార్సెప్స్. ఇప్పటికి కూడా అలాంటి వాటినే మన డాక్టర్స్ కూడా వాడుతూ ఉన్నారు. ఆనాడు ఎలాంటి పరికరాలు వాడారో వాటిని ఇప్పుడు కూడా వాడుతూ ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేమింగ్ సర్జికల్ టూల్స్ after the animals or birds they resemble in shape. For example, crocodile forceps, hawksbill forceps is adopted even today. ఆనాడు ఏం చేశాడు, ఆయన చేసేట ఫోర్సెప్స్ మామూలు ముళ్ళయి ఉంటాయి కదా, వాటిని ఆ జంతువులు లేక పక్షుల యొక్క రూపురేఖలను బట్టి ఆ పేర్లు వీటికి కూడా పెట్టాడు అన్నమాట. అవి ఇప్పటికి కూడా అదే పేర్లు వాడుతూ ఉన్నారు. Sushrita was also an excellent teacher, good teacher he was. He told his pupils that one could become a good physician only if one knew both theory and practice. అంటే మామూలుగా చదువుకునే విషయాలే కాదు, చేయడం కూడా నేర్చుకున్నప్పుడే అతను గుడ్ డాక్టర్ అవుతాడు. అంతేగాని చదువుకున్నంత మాత్రాన థియరీ అంటే ఒక విషయం తెలుసుకోవడం మాత్రమే, ప్రాక్టీస్ అంటే చెయ్యడం, నేర్చుకున్న దాన్ని చేస్తానే ఏమంటారు ప్రాక్టీస్. కాబట్టి డాక్టర్ అనే వాడు ఏంటి ఉండాలి, థియరీ ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. అంటే విషయం నేర్చుకోవాలి, అది చేసేటువంటి విధానం కూడా తెలిసి ఉండాలి. He advised his pupils to use carcasses అంటే dead bodies of the animals and models for practice before surgery. మనం మనుషుల మీద ఈ యొక్క ఆపరేషన్ చేసే ముందుగా ఏం చేయాలి, ముందు ఈ కార్కసెస్ అంటే శవాలు, అది మనుషుల శరీరం కావచ్చు లేకపోతే డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ఏదైనా సరే తీసుకొని వాటి మీద మొదలుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని ఆయన సూచించాడు అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ సెండ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ బై వాట్సాప్. ఓకే, హ్యావ్ ఏ నైస్ టైం.